Так, ну что, стримчик-то пошел. Так, стримчик пошел, уже хорошо. Ну что, снова я. Снова пытаюсь сделать относительно смешной, веселый, интересный стрим. Ну а там как пойдет. Осталось нам ждать 8 минут, неплохо. Надеюсь, что там интересное сегодня покажут. Хочется в это верить. Привет, привет. Колда. Колда не на минималках, а колда, надеюсь, на максималках. Сегодня какой-то Call of Duty Next, где, я надеюсь, расскажут много интересного про колду, в которую, правда, на данный момент на территории Российской Федерации официально поиграть нельзя. Ну да ладно. Я не буду плакать. Евгений, привет! К сожалению, не обзор и не игра, просто стрим. Сегодня будут рассказывать много про колду. Надеюсь, посидите со мной, пообщаемся, обсудим эту самую колду новую, никому не нужную, а может и нужную. Посмотрим, короче. Я настолько плох, что мне все-таки разрешили завтра не ходить на работу. Мне сказали, все, Денис Анатольевич, отдыхай. Завтра, чтобы на работу не приходил, хоть денек выспись, отдохни. Так, работать я сегодня закончил в 18:40. То есть, в принципе, вот только пришел и сразу за стрим. Пришел, поел шаурмы, сразу за стрим. Сейчас прошу, чтобы жена мне кофейку налила. Да, 3 дня выходных, зато еще, не поверите, мне, помните, я как-то рассказывал, ну, такую историю, что я писал на себя, за подписью себя, заявление о том, чтобы меня повысили в должности. Это заявление согласовали, никого не смутило, что я на основании подписи себя прошу себя повысить в должности. Меня реально повысили в должности. Шаурма — это всегда прекрасно. Сейчас вернусь. Альбиночка! Любимая? Что? Чай найдешь? Хорошо. Все, я вернулся. Но сразу говорю, что повышение на работе — это не повод мне не донатить. Потому что Денис Томат каждому донату рад. Что, я зря попой иногда кручу на стримах? Я пью кофе даже ночью. Я пью кофе даже перед сном. Если бы не моя прекрасная жена, я бы пил бы кофе намного больше. Но жена следит за уровнем крови в моем кофе. Пытается, чтобы все-таки крови было больше, чем кофе во мне. Потихонечку уменьшает мое количество кофе, чтобы я не больше 3 кружек в день пил. Но иногда по праздникам разрешает 4-ю кружку кофе выпить. Но не всегда.
Я не делаю, кстати, из жены никогда изверга. Я, наоборот, говорю, что она молодец, следит за моим здоровьем. Да, я всегда на своих стримах хвалю свою жену. А то придумают тут всякие. Ну, у меня 3 чашки кофе минимум пока что. Вот, а времени, между прочим, остается всего 4 минуты до начала. Ну, нет, на самом деле, я много раз говорил, что с женой мне реально очень повезло. То есть, как бы, Евгений, я тут соглашусь, мечта. То есть, я ее нашел, я сразу связал, домой приволок, батарею пристегнул, чтобы не убежала. Он, то есть, сразу понял, что такую девушку надо держать рядом с собой. Найти, ну, не только девушку, там, девушки, парня найти довольно сложно. Найти достойную вторую половинку, это, блин, это очень сложное сейчас дело. То есть, без шуток говорю. Найти понимающего человека, который может понять, что ты не, ну, твои увлечения, что вы можете быть разными, это реально сложно, без шуток. Поэтому всем желаю найти хорошую вторую половинку. Я это говорил много раз. Это не так легко. Ну, как-то так, да, все и было. Не, на самом деле, мы, вот я не буду обманывать, мы 1,5 года встречались. Ну, где-то 1,5 года встречались с Альбиной. Потом тоже 1,5 года мы жили в гражданском браке, просто жили вместе. И вот только потом, 2 там с лишним года, мы где-то уже 6 лет вместе, ну, в общей сложности. Мы, ну, то есть мы всего 2 года живем именно как муж и жена. Ну, вот в официальном браке. То есть я говорю, мы там 1,5-2 года жили в гражданке, 1,5-2 года встречались до этого. То есть мы жили в разных городах. Ну, не прям супер далеких городах. То есть от моего города до города Альбины где-то 20 минут, да, и встречаюсь только в батарее. Ну, там всегда теплее. Вот. Где-то 20 минут езды на электричке. Но, знаешь, для некоторых людей и 20 минут на электричке это такое испытание. Вот. Поэтому еще раз говорю, что прям очень доволен тем, что у меня такая шикарная жена. Говорит, стрим спокойно свой Call of Duty, я тебе не буду мешать, а это дорогого стоит. Так что, еще раз говорю, всем желаю найти хорошую жену. Так, осталась минута. Я помню, знаете, ну, много лет было актуально как-то стебать колду. Но учитывая, какими выходили последние Battlefield и Halo, колда уже не кажется такой плохой. То есть даже колда тёп. Такс. Время вышло, скоро все должно начаться. Презентация Sony зашла. Ну, естественно, игра про жопастую девочку в первую очередь зашла. Ну, трейлер God of War, я очень хочу... Давай, Евгений, возвращайся. И я очень хочу купить себе геймпад God of War. Ну, вот этот, стилизованный под God of War. Так, давайте посмотрим. Чисто случайно, может быть, есть... Титров нет. Ну, он уже не Project Ев, он теперь как-то Stainless Blade какой-то там, какой-то меч. Ну, я говорю, не понял.
Вы мне предлагаете еще 30 минут ждать? Но у этих людей совести нет. Я уже его купил. Я уже купил годовар. Новый вот этот. Я уже его купил. Ну как, предзаказал, оплатил предзаказ. Жду. Ну, ситуация на самом деле грустная. То есть, когда у тебя должно было все начаться в 19:30, и тебе говорят, еще полчасика подожди. Главное, чтобы попа была хорошая. Естественно, на физике, да. Я люблю игры до сих пор покупать на дисках, на картридже. Мне нравится владеть чем-то осязаемым. Блин, знал бы, что лишний полчаса надо будет ждать, спокойно бы еще шаурмешки себе взял. Ну да ладно. Подождем уж вместе. Но теперь, я не знаю, они должны показать что-то реально очень крутое. Что-то прям, знаете, дух захватывающийся. Вообще все равно. Я говорю, мне нравятся диски, и я не смотрю даже на ценник. Если я хочу обладать диском, я им буду обладать. То есть тут вопрос желания. О, пошли люди. Девочки зажали мальчика. Это бывает. Спасибо за лайки, друзья. Большое спасибо, на самом деле, за лайки. Это очень приятно. I'm definitely wanting to see like new movement, maybe, because you know slide casting like the biggest thing in Warzone. So maybe like a new thing that bridges the skill gap and adds like a new level to like grind it out. You know, yeah. I love that. So do I. Thank you so much. Appreciate it. Have the best time. Enjoy yourself. I'm so hyped. Плейбой, филантроп, да, все дела. Все мы немного плейбои и филантропы. Ой. Все-таки горлышко немножко побаливает. Ну ничего страшного. Стрим досижу точно. Предлагаю сделать пререгистрацию новой мобильной Warzone, даже и не показав. Типичная большая корпорация. What are you most looking forward to seeing here today? I am looking forward to seeing some incredible Modern Warfare 2 multiplayer gameplay. I'm looking forward to seeing something that's familiar, but new and challenging. Yeah, a little bit of throwback, right? Are you excited to kind of replay an old classic in a new iteration? Modern Warfare 2 is Нет, но будет несколько видов колды. То есть сегодня прям весь день посвящен колде. just that nostalgia again.
Ну, вообще, ну, блин. Ой, извините, я сейчас вернусь. Мне тут подгон царский. О, самая лучшая жена принесла мне вкусняши. Дя? Скажи дя. Не громко скажи дя. Yeah. Дя, молодец. Ох. Но только Microsoft владеет Activision и еще не до конца владеет. Нет, чай с печеньками. Но с печеньками в форме сердечка. Или жопки. Кому как. Куплены. О, Call of Duty магазин. Call of Duty Shop. Любятова. Ребят вообще не начинают. Шволочи и хадины. Опять девочки пацанов поймали. Ex-pro player, but amazing creator as well coming out through here. Modern Warfare 2, this is huge for you guys and for the rest of your career, of course. So going into your new season, what do you want Опять out of this поймали big game? Because пацанов. this is massive for you guys. I'm a simple guy when it comes to Call of Duty. I just want to see the best COD of all time being played. And I personally think that MW2 will be the best COD of all time. Oh, yeah, it will. You know what? I think it will be. It will be. You know It what? will be. So he was saying earlier he wants like nice and fast-paced. I'm looking for the opposite. I want a nice slow-paced game. I can sit a little further back, watch over my teammates. I'm 25 and I'm proud of it. And I think it's going to be the perfect mix of both. Some good maps, some good fun. I get to beat on him for another year, and I get to hopefully beat his team. Lost by 1 round recently at the big one. So hopefully a good year ahead. Yep. Cool. Anything you like to add? Yeah, I'm just looking for Нет, the maps. нет, I mean, I колду wanna see, не уверен, different что variety буду maps. брать. I think it'd be really А cool. PS4 я не Between продал, fast я and уже slow, много just раз wants говорил, some я creativity in не the maps, so продаю it's свои really cool. консоли, игры. Все остается в коллекции. Не продаю ничего. Про колду пока не могу окончательно сказать, куплю, не куплю. Не могу, к сожалению, сказать. Где же колдашечка? Ну а почему не оставлять в коллекции? Мне нравится на них смотреть, на все свои консоли. Не вижу смысла покупать. PS4 у меня стартовая. Я, в принципе, все консоли, кроме PlayStation 5, покупал на старте.
Вот только PS5 не удалось купить на старте, но в итоге купила, это главное. Кроссовки Call of Duty не куплю. Не, я, кстати, скажу, если вдруг будет PlayStation 5 Pro, тоже не буду покупать. Осталось всего каких-то 18 минут. А зачем? Ну вот просто зачем? Слегка улучшенная графика? Нет. Ну как бы не впечатлила. То есть переход с поколения на поколение я делаю с удовольствием. А вот эти полумеры, они меня не интересуют. То есть я реально говорю, если будет PlayStation 5 Pro, я скорее всего, все-таки на 100% нельзя говорить, но скорее всего не возьму. Но если жена попросит, возьму. Потому что жене отказывать нельзя ни в чем. Пятнадцать минут. Им бы хоть каким-нибудь видео рядом эти 30 минут разбавить. О, 4 девочки, и все якобы любят колду. Being able to see a lot of people who played online together finally in the same area after everything that's gone on and being able to get back together, like that's going to be a really fun time for people to be. Ну, я даже не знаю. Я не удивлюсь, что PlayStation Pro 5 Pro будет нужна опять, чтобы игры в VR лучше выглядели. Вот PlayStation VR 2 очень хочу взять.
I'm a huge multiplayer search and destroy fan, so a little bit different than most people here. They play Девушки не играют в мультиплеерные игры. but search and destroy, quick skipping. That's Кто сказал? Кто сексист? Love to hear that. And what about you? Also, search and destroy. That's how we met. So hardcore. yeah, search and destroy all day. Десять, еще минуток. Обязательно буду. Новый PlayStation VR жду очень и очень сильно. Обязательно куплю. Хочу VR 2. Чтобы от леди Димитреску убегать в VR. Да, да. Не, я всегда говорил, что большие женщины лучше маленьких женщин. Ну, если уже выбирать. То есть считаю, что маленькие девушки, женщины нравятся только неуверенным в себе мужчинам. А уверенный мужчина, он идет к большой женщине. Ну что, друзья, можно сказать? 12 минут. Ждать долго. Главное, чтобы был смысл этого ожидания. А если смысла не будет, то все будет очень грустно. Да ничем я не занимаюсь, кроме работы сейчас. Я болею. Я работаю, а потом прихожу домой и отпиваюсь. Ну вот, недавно, да, 2 дня подряд делал обзорчики на Киберпанк, на это. Никакие, вы же видели. Если играю на ноуте, я это стримлю. Последнее, во что на ноуте играл, в Steel Rising. Последнее, во что играл на PlayStation 5, это Elden Ring. Я даже вот сейчас прям покажу. Вот купленный у меня Demon Souls ремейк. Купленный у меня The Last of Us Part 1. И если вы посмотрите, они до сих пор запакованы. То есть у меня даже времени не было их распаковать до сих пор. Да я вроде даже отвечал. Я вроде старался всем отвечать в сообщениях по Киберпанку. Блин, у мужика такие крутые усы, я ему завидую. I'm most looking forward to find out more information about Warzone 2 and the future of the franchise. I think that Warzone has really helped О, какие усики. casual audience, whereas the CDL's been growing the more competitive side of things. And I just want them Да to see нет. them. Ну нет, ну ты перепроверь, я реально стараюсь как бы никого не игнорить под своим видео. Не говорю, что я наверняка я мог тоже забыть, честно, я не буду брать. Но стараюсь действительно не игнорить людей. Не, усы крутые. Что бы кто-то ни говорил, а усы очень крутые. Усики. Прям пропуск трусики. And I don't know if anybody keeps up with Modern Warzone, but I'd been saying since Verdansk came out that it was going to be blown up by a nuke. So to see it happen was Притом я его не стебу, я завидую усатым мужикам. Усатые мужики лучшие. Но они верят, ну, это надо быть сейчас очень уверенным мужчиной, чтобы ходить только с усами без бороды.
Осталось меньше 10 минут. Мужики. Не, еще раз говорю, они должны что-то показать прям достойное теперь. Obviously, new iteration of the game. We're expecting so many different things coming out to play here. What do you expect out of this new game? What are you looking forward to? I'm looking forward to the Call of Duty polished feel you expect. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. 2019. This is how smooth everything felt. I love the field upgrades. I'm wondering if they potentially added any more. 7 минут, друзья, 7 минут. Teased earlier today the brand new Gunsmith 2.0. I want to see what type of crazy weapons we can come up with. I cannot wait to just lay the smackdown on all the Call of Duty League pros that are here. They're all absolute noobs. I'm looking forward to today. Больше подписчиков. Блин, я вот даже не знаю, что еще сказать. Ну, 6 минут вот так тоже сидеть. Ну, ждем, ждем. Верим, надеемся, любим. Вот стрим закончится, буду с женой кулинарное шоу смотреть. Кулинарные шоу. Кулинарные шоу. Кулинарные шоу. Завтра вот обзорчик на один фильм сделаю, но какой пока не скажу. Really good, man. I mean, MW2, the name itself has so much hype around it, and it's just so exciting to play the game. Infinity Ward is my favorite company to make the game, so I'm super. Ой, простите, немножко подзевакиваю. Когда же мы пойдем с Альбинкою домой? Так, начинаю уже петь хрень, это значит мне совсем скучно. Any favorite memories from the original Modern Warfare 2 that anyone wants to share? I remember the first nuke I ever got was on the map S-State, and I was hype. I was like 13 years old. Silence ACR going crazy. Тоже крутой парень, однозначно. I mean, I didn't play it either. I went back and played it, but it was already too late. It can be a more recent memory. I'll tell you what though. All right. Campaign boy. I was campaign. I played campaign. That's what I did. Он говорит, я пришел только ради курочки. Курочки KFC. What do you expect out of a good campaign? So if you're a campaign guy, what do you look for?
I don't know. I just played it. The missions are fire, so I just want fire missions again. I ain't gonna lie. Wasn't that the one we had to crawl and be secretive or something like that too? I always love the sniper missions where you yeah, gotta that's what be I'm like. saying. Like, it was really dope. 4 минуточки. I'm not gonna waste any more time. Go enjoy it. Get on the sticks. А and, чай we'll уже catch up допит. with you later to see how you feel about it. Почти. Пахчи. Могли бы уже, конечно, начать какой-нибудь визуальный ряд, как-нибудь разнообразить. А то ждать довольно тяжело. Я LB бекну прям на 10 секундочек. Бегу. Вдруг что случилось? Ничего не случилось, понятно. Ой, ёпти, чуть не упал. I'm excited to see the map. With Caldera, there was a lot of like elevation, and I liked in Verdansk how it was like a lot of buildings. So I'm hoping to see a lot of like buildings for like building fights because I'm a close range player. So that's what I'm looking forward to. Ну что, сейчас всякое интересное начнется. Уж 30 минут своим просидели, даже больше. Уж 2 минуты как-то быстренько пробегут, я уверен. Минуточка. Так, ну надо уже потихонечку это садиться нормально. Сейчас уже все начнется. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Let's go get him.
Ну вот, Call of Duty Next. Хоть. Hello everyone and welcome to Call of Duty Next. И опять у девушки ужасные штаны. Когда у ведущих будут нормальные штаны? A truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, but a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. Ну, короче, нам будут рассказывать про будущее всей Call of Duty франшизы. And those learnings have fueled our ambition to deliver a wholly new, elevated player experience. One focused, of course, on delivering more fun and innovation, but also state-of-the-art tech advancements built to support a more connected Call of Duty community than ever before. So just know that what we shared today across Modern Warfare 2, our brand new Warzone 2.0 experience coming later this fall, and our designs to bring Warzone to mobile for players on the go. То есть сегодня будет только Call of Duty Modern Warfare 2, Warzone 2 и Warzone Mobile. To take Call of Duty to even higher heights in the years to come. Ultimately, though, we know that you, our players and fans around the world, will be the judge of all that. And it's why we are thrilled to be doing this on the eve of our Modern Warfare 2 beta, and to be here live in person with more than 200 of the biggest streamers and creators in all of gaming. They will finally get their hands on the true star of the show, the gameplay itself. So let's get right into it. It is my esteemed pleasure to introduce, alongside me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome. Thank you, Johanna. It's so exciting to be here with all Ну, of you. естественно, ему очень восхитительно быть здесь, рассказывать с вами, продавать колду. I always get asked by people, or regularly get asked by people, what are the areas you focused on improving, or what are the areas you innovated on? We worked on improving and innovating on every area of the game. It always comes back to gameplay. Gameplay is king. But I could go on and on. Things like third person. Things like where we've innovated in the space of Battle Royale. We've got an all-new mode in DMZ that has large player counts along with massive player counts of AI. And it goes on and on and on. We've got mobile connected. Я этого и боялся, что будет очень много болтовни и очень мало показов. Я всегда говорю, лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. У нас есть глаза, мы можем смотреть, можем сами оценить. Если у вас есть что-то крутое, покажите это. И если это реально крутое, мы это поймем. We've tried to think about fun for you. And hopefully today you're going to see that and play that, and fun is what you come away with. Absolutely. Absolutely. Fun is definitely what we're going to be heavily focused on. And I'm particularly excited about some of the social features that are coming as part of this launch. Things like proximity chat and new gulag twists. There's definitely going to be instances where players will interact not only with their own squads, but may even have to work together with other players in unexpected and pretty fresh ways. We've already seen some hilarious interactions, in fact, during play sessions, and I can't wait to see how these new ways to connect evolve over time. Now, Pat, what can you tell us about weapons? Oh, wow. So we've completely innovated in the area of connecting you, the player, to your instance in the game, making you feel more in the game. And I guess you can think about it as starting out with the camera. The camera represents your eyes, right? So connecting the camera to your body, we've done that with some inverse kinematics and some physics and other things like that. We've connected then the body to the hands on the gun, again, with some sophisticated inverse kinematics. We've connected the gun with the actual bullets coming out of it. So now, wherever that gun is pointed, however it's pointed, the bullets are coming out of it exactly from the barrel. There's no disconnect there. Короче, что-то они с камерой сделали, какая-то новая камера, бла-бла-бла. Теперь все будет намного веселее и реалистичнее. You're going to play it, and I hope you'll love it like we do. All right, well, we've taken up enough time, but before they kick us off the stage, can we tell them about raids? Yes, thank you. Спасибо, друзья, за лайки. Для меня это очень много значит. Мне реально спасибо большое. Всем, кто ставит мне лайки, желаю найти попастую жену. It's very
We think it's very fun. And we're super excited about it. And by the way, there's one other thing I want to talk about for all of you hardcore players out there. I heard so many of you talk about what play challenges can you give us beyond just winning. Ну, мужик, давай, Anyway, показывайте. on that, but we've got a whole series of quests and gameplay challenges that occur when you actually win in Warzone or you hit different milestones that Я еще раз говорю, вы можете показать просто 5-минутный геймплейный трейлер, и все поймут, вот о чем вы говорите. Я сейчас буду злиться уже. So look forward to that. Big things ahead. And now, before we kick it over to Miles and team to carry the day, Друзья, we're extremely excited to give you спасибо за денежку. Modern Warfare 2 multiplayer Денежка trailer. для меня Thanks многое again and enjoy значит. the show. Я буду на них кормить свою жену. О, что-то начнут показывать. Modern Warfare 2. We've never seen activity on this scale before. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. Черный экран так и должен быть? Наверное, да, мы этого и добивались. А, не пошло что-то. Ну, на данный момент Кольдя выглядит как Кольдя. Не, ну не так плохо, прям люди бегают, стреляются. Ну, неплохо, неплохо. I'm on my way. Pre-order now and get early access to the open beta. Open Beta, недоступная в России. We got intel reports of Hassan and the cartel forming terrorist cells all over the globe. We've never seen activity on this scale before. Водичка красивая. They have an army. But we have each other. The world is a vampire. А почему нет? С удовольствием сыграю с кем-нибудь в колду. Со всеми, кто захочет сыграть со мной в колду. Enemies above. Field charge. Eyes on the hostage. You're gonna be okay. Hostage secure.
Бдыщ. Get ready, team. We have never seen a war zone like this. The world is a vampire. They're behind us. Drop stick out. Enemy healer. Take out that boat. Check mark 6. Check mark 6. I'm on my way. Ну мы поняли. Pre-order now. Третий раз не нужно тролли крутить, пожалуйста. And there we go, Call of Duty fans. The trailer's so nice. We ran it twice. It is all there. Everything that makes this franchise so Да, special. We are прям incredibly excited to be here today. 10 из 10 на кончиках пальцев, прям вот. And I am so excited to truly be here with you. Не, ну в целом неплохо, ну есть мультиплеерный шутан, почему бы не поиграть. We have 200 of our friends behind us who are going to be playing and streaming shortly. But before that, we also have Stephanie Snowden, Director of Communications for Infinity Ward, as well as Joe Seeker over the there, Jeff Smith, Multiplayer Design Directors here at Infinity Ward. Guys, first off, how are things evolving from Modern Warfare 2019? I mean, let's start high level because there's a lot to get through today. Guys, let's stay high level. What went into the creation of the game? You said it precisely. There is so much. This game has just so much content. It's got something for everyone, and it's really been the result of 3 years of hard work at IW and our partners across all of the Activision studios. And so much of that work started with you guys at home, the community, the fans, our creators here, and that conversation and feedback from 2019 is really been a core piece of what Modern Warfare 2 is. And it's a dialogue that we hope to, continue, especially here today. Well, we've got so much in store with this MP experience, and people like Jeff and Joe here, who I am honored to work with, and their experience on this franchise, we're in good hands. So Jeff, well, I don't know where to start anymore. Let's. Люблю передразнивать чужой смех, ну чужой смех мне это нравится. Because there's a lot of details, friends, juicy details. Sure, I mean, when you come into making a sequel, it can be kind of tricky. What do you keep from the previous game? What do you get rid of? And where can you add new things in and not mess up this kind of nicely balanced ecosystem that we had? And so we came up with a few methods. One of them being player behaviors. And I say behaviors and not play styles. I think a lot of people will say play styles, but that can kind of change during a match. But behaviors are more ingrained in how players play. And we just put them into 3 big groups. We call them rushers, which are just aggressive players. They just want to find the action and go. And then we have sentinels, and these are defensive players that want to just kind of hold down a building, maybe keep a overwatch. And then we have stalkers, which are reactive, and they kind of hang back and try to read the field and read where spawns are. And really, we just kind of use these as filters to keep us honest with the content that we're making. So they're making enough toys and equipment for players to be successful playing our game. Sounds like a lot of fun. Stephanie, what are some of the new features coming to multiplayer, some of the new stuff that you're most excited about? Я даже не хочу их слушать, потому что ну скукота, это и опять я говорю, есть вещи, которые можно показать. Of what makes a Call of Duty game with Modern Warfare 2, and it's been really amazing for me to come on board this past year and see these innovations coming to life, to hear Jeff jump into, breaking down the 1v1. And personally for me, water. Our water, I've seen the memes, we love water. It's really hard to make in games. But the aquatic combat, some of the things you're able to do with vehicles in the water, I think that level of immersion is really going to speak to fans and has been something that I've really enjoyed playing the last couple months. Aquatic combat. Steph loves to swim. Joe, can we go into some details about our water-based adventures in MW2?
Yeah, I mean, last game we really wanted to add water, and we knew we didn't have time, right? So in Verdansk, we froze the rivers and we made the outskirts just to kill trigger. In this game, as soon as we started Modern Warfare 2, we leaned into water, both visually, beautiful caustics, there's waves with white caps, but we also, the gameplay side, there's unique ballistics underwater. You only can use certain weapons underwater. Your pistol is your weapon underwater, otherwise you can't use your primary weapons. But it's also a nice cover or evasion mechanic. If you're getting shot at, you can dive into the water, and as you get deeper, it gets murkier. Like the farther you are from something, you can't see it. And so it's been super fun for us to dig into water and really flex on what water could be in Call of Duty. And you saw the boats and the mine that floats, and every piece of equipment has been filtered, like how does it work through water? Like we had to look at everything in the game and say, how does it work in water? What's the best version? Our vehicles will just slowly submerge. Yeah, they would, instead of blinking out. Yeah, everything. A lot of details. The behaviors are awesome. Oh my god, well I can't quite wait to literally dip my toes into those waters. But guys, let's not forget about the ground and the air. Like, I mean, what else is going to be coming to the movement system? Joe, what have we got? Well, you know, last game we did mount, and we had slide, and even though we're a military shooter, fluid movement is super important to us. So this game, as you saw in the trailer, you can see here on the video, we have a new ledge hang mechanic, and that's essentially a high mantle. But instead of doing a high mantle and throwing yourself up over into combat, you can now peek. If you have a pistol, you can pull that pistol out and use that. We also added a dive. You know, last game we had the slide that kept your gun up, but we really wanted players to have an option where if they're getting shot at, they don't know where they're getting shot at, they can get down, get out of fire. But the other really cool thing is the dive's just high enough to let you get through a window. And so if you throw a grenade up into a building's second story, often you'll see players, you know, like rats leaving a ship, diving out through the windows. And it's just another option for players in combat. Yeah, and all of these dynamic movements mean you can interact with vehicles specifically in a very cool way. I'm gonna save some of that gas for when we get to Warzone 2.0, but it's really exciting. All right, vehicle details to come. But now, guys, let's talk about equipment. Obviously, Call of Duty, crazy sandbox, a lot of cool toys to play with. Joe, what are some of the new dynamite new items that we're going to be throwing at each other and equipping and using in all sorts in the next game? I mean, you saw some cool stuff in the trailer. You saw the drill charge, you saw the shock stick. One of the other cool ones you saw is the inflatable decoy. And this is a mine that you can throw out, and it basically sits there, and if a player gets close to it, it auto-deploys, and basically inflates like a car airbag going off. And it faces the person that triggered it, and so it's a great distraction technique. Очень сложно, потому что, ну, я говорю, вникать в их разговоры желания нет, потому что. Потому что плюс-минус они говорят о том, какая у них колда революционная, сколько наведений в ней. А я хочу видеть эти революции, эти наведения. А на данный момент я вижу плюс-минус стандартную колду. Это не прям плохо, но это явно не революция. Не эволюция, не революция. Пока немного грустно. Yeah, kind of like a sticky GoPro, but will actually mark your enemies for your team. So не спать, не спать, не спать, не спать, не спать, не спать. Нам спать нельзя. Спать нельзя. Until they all get DDoS. All this talk about equipment, it reminds me, I mean, that's one element to look at now, but we've also got guns. И не будем спать. Guys, what can you tell me about it, and how will it change the way that we level our weapons and manage them? I mean, what's going on there? Yeah, so the new Gunsmith allows players to build out their weapons more smoothly than ever before. Думаю, можешь прилечь, у меня задний диванчик такой прям, знаете, манящий диванчик такой прям. Давай, Денис Анатольевич, ляг на меня, давай. Я прям бы лег бы на него, прикумарил бы. So we saw a lot of really positive feedback from the community yesterday. This is sort of intended to, decrease. Потому что нам сейчас показывают то, что в игре, грубо говоря, на пушке можно делать обвесы. Такого же ни в одной серии колды не было, да? Не было. Вы простите, что я зеваю, но немножко скучно и немножко устал. Так бы хотел бы не зевать.
could take an assault rifle and you could make it an SMG, and that was our driving kind of like motivator for that system. And we kind of hit that. You could take it functionally through attachments, but the weapon name wouldn't change, and we couldn't change the receiver. And really, that's the key thing this game is you can go into Gunsmith, you can set up an AK-47 assault with a thermal optic, with a suppressor. Интересно, так меня слышно? If you want to change up the playstyle of this gun, you can swap out the receiver to the AK-74U, make it an SMG, but you can keep that optic, that suppressor, that grip, they all come with. And to what Stephanie said, we have shared attachments within these platforms. We have branching progression, playing with other guns. And then we have shared attachments across all guns, and it's all to hit this vision of I'm building up an arsenal of weapons and an arsenal of attachments. I'm sitting down to my gun bench, and I'm going to make the perfect. Ладно, надо это не наглеть, вернуться на креслице. Сейчас вернусь на креслице скоро. Прям чувствую, есть силы вернуться на кресло. You know, we wanted to ground that in reality. Functionally, a receiver, you know, is based in that, changing the weapon type, and I think it provides a really seamless experience for players looking to build out the perfect weapon for a multitude of play styles. So you're going to be able to jump into that platform and customize however you want for, you know, situational combat. And you're actually going to see the FJX Cinder weapon vault in action today, which is the entirely unlocked Platform 1, the M4, the Mic 4, and the weapon vault maintains its aesthetic properties across all corresponding attachments. So we've heard you talk about the Frankenprint. This is our answer. It's an extremely rare. This is a huge, you know, project for our teams to design these, but it is the ultimate weapon print. And even better, you can unlock the Cinder weapon vault with the Vault Edition of Modern Warfare 2. Available in beta. Available in beta, so we can rock with that thing all weekend long. Okay, so Gunsmith looks incredible. Incredible, да, обвес, и таких обвесов ни в одной игре не было. Давайте к следующей теме. We've got our tools to play with, equipment, weapons, maps and modes though. Let's get into this one. Let's get into the design team. Yeah, you know, right from the start, we knew we wanted to build another big map. Not only for Battle Royale, but also for this other mode that we've been working on for quite a long time. I read about that on the internet. Ah, yes. But, you know, when you lay out these big maps, it's kind of a collection of all these little POIs, these points of interest. And within each of these, we've really fine-tuned that they can play large-scale core modes like Ground War and a bunch of others really well. And so, you know, stepping back from this large map and looking at how much open world sandboxy gameplay that we have, we looked back at our 6v6 maps and really tried to refine and make them a tighter experience to contrast all this big world kind of exploratory gameplay. So the maps for 6v6, in comparison to the last game, they're just a little bit more straightforward, a little bit more refined, and I think fans will really enjoy how quick they play. That sounds... A lot of diversity in those maps as well. A lot of visual variety, some colorful maps in there, and I think they feel really clean. Guys, you're moving me in ways I didn't imagine to be moved today. Excellent stuff. Давайте, ребят, давайте больше геймплея, больше показа игры, а не разговора об игре. We've got a real fun one here, guys. This is one of the aforementioned battle maps. Team, can you give me some details on Sarif Bay? Давай, да, про карты. Ну, карта красивая. Сариф Бэй, ну, выглядит хорошо, водичка прикольная. Такая летняя, светлая карта. Мне нравится. В ней я готов это побеждать, нагибать. Прям очень, очень готов. You get these really cool parkour combat action happening. Yeah, I love how you describe the rooftops there on this map specifically as like a separate ecosystem. You can kind of Ну, привет. You can go up there and just Ну, привет, Алекс. All right, well, that looks fantastic. Jeff, okay, so that's one of our larger maps. What about some of the 6v6 maps? I think we have... Я даже подыму бокал с Ктулху. Do you mind giving us some details on this one? Sure. Macardo is a little street market in a historic section in Mexico. Our story behind this is... Неужели кто-то впечатлился бокалом с Ктулху? Если да, то мне приятно. This map plays
and a lot of action right down that center lane. The Mercado is a very dangerous neck of the woods, so watch out when you're playing in the beta. Только уже заканчивается содержимое бокала, а хочется пить больше горячего, потому что, я так думаю, стримчик будет длинным и, возможно, нудным. И без какого-то заряда кофеина я тупо не высижу. But we've got a new large-scale mode that you've alluded to, right? Let's talk invasion. Я угощаю. От души спасибо. Алекс, скажи, пожалуйста, вот как человек человеку, ты-то ждешь колду какую-нибудь? Веришь в колду? It's super fun, but it's also really chill. The announcer's not barking at you. He's not saying like, "Hey, get to B." You know, they're taking C. You can kind of play it how you want to play it. You sit up on a roof. Так, ну и пока нам показывают карты, я прям быстро метнусь. Чисто говорю, еще за напитком. Все, мятаюсь. Ох ты ж. This mode, though, however, was built for AI, and it's a super fun mode. Can't wait for people to try it. Kind of a funny aside, you know, we took the name Ground War from a playlist in MW2, and that was just large-scale TDM and DOM. And we kind of did the DOM in the last game, and now we're able to add kind of the sandbox TDM, and so we're kind of completing the cycle of that that old playlist. Yeah. Well, this large-scale stuff looks amazing. This looks so awesome. And okay, so what about the new 6v6 modes? Just keep dialing it in closer and closer. Steph, what have we got? Yeah, so we also have 2 new 6v6 modes that you're going to be seeing here played today, and they will be in beta, in Prisoner Rescue and Knockout. Ну, вот я в целом и вернулся. Чайник поставлен. А это уже, как говорится, пол сделанного дела. When you pick them up, you enter what's called a wounded carry, where they're up on your shoulders and you can't use your primary weapons. Instead, you have to use a pistol if you brought it, or you're just stuck with fists. But the way that we give the attackers an advantage once they grab that prisoner is they get a radar sweep for their team, so they can call out where the defenders are. And the objective icon over the prisoner goes Ну и, друзья, спасибо за лайки. Это всегда приятно. Чем больше этих самых лайков, тем мне приятней. Definitely, you know, big S&D energy in this mode, which resonates with me in my time in esports. So this is my personal favorite of the new ones, and also sort of the strategic revives that happen. There is a revive mechanic, and so you are able to pick up your teammates. And все парни заметили, сидят в таких темных, однотонных одеждах, и девочка вся такая цветастая, выделяется на их фоне. Ну, как девочка, она уже явно не девочка, женщина такая, ну, опытная. То есть все как-то, ну, однотонно одеты, и вот в этом шоу. И только вот эта девочка такая вся цветастая, радостная. Yeah, you saw a little hint of it in the trailer too. It's been a pet project for us, right? We've always wanted to do third person, and all. Ну вот, кстати, вот это, по-моему, новое. Я, честно, не припомню, чтобы в колде был этот вид от третьего лица. Если был, исправьте. Но мне кажется, первый раз я вижу, чтобы в колде был вид от первого лица. Ой, от третьего лица. Уже заговариваюсь. По-моему, да, вид от третьего лица — это что-то новое. You can feel the weapon shake when you're firing with it, and it's just, we've put a lot of work into it, and we're excited for people to give it a try. Incredible. I can't wait to see what Выглядит неплохо. Feels like in 2022, sexy skins and everything. This is a lot of information, Steph. Like, there's a ton here. I tried to warn you. We're delivering a lot of new features for you guys to try out ahead of release. And I said we were going to be bold with this beta, and we are, but there's even more to come at launch. So this is just a taste. How is this just a taste? How can there be even more? I mean, we haven't even got to Warzone yet. We're not even okay. Ой, чуть не уехал. Вернулся. Special Ops will return as our third mode, and will be focused on 2-player missions. Чайничек свистит. So think 1 player on air support, 1 player on the ground, and I think the OG fans will be really excited because we've looked at, you know, some of the iconic
Ну, пока, в принципе, вот выглядит как типичная колда, но теперь с видом от третьего лица тоже. Ну, блин, неплохо, неплохо. Честно, очень хочется увидеть их мобильную Warzone больше всего. Indeed. Well, I'm all set then, Stephanie. I do believe we have one more surprise for PlayStation players out there. What's that? Indeed, we do. Let's roll the clip. Ух ты. Что, какой-то эксклюзив для владельцев PlayStation, я так понял? Да. Самурайская бронька для владельцев PlayStation. Какой-то он слишком непобедимый, да? Самурайка этот, синий. PlayStation players will receive an exclusive operator, Oni. Oni is a warrior gun for hire, descended from centuries-old samurai clan and torn between country and family, just like me. This is such an awesome-looking operator, guys. Oni is going to be playable on day one for all to be pre-ordered through the PlayStation Store. Plus, he comes with a Видали магию? У меня не только появилась кружка, но у меня теперь другая кружка с цветочками после Ктулху. Магия. Да-да-да-да. Я маг и волшебник. And I think the art team absolutely crushed it with this skin. He is so cool looking. All right, Stephanie, we keep talking about all the things that we have to look forward to, but we are missing quite a big one here. We're missing the start. И опять я поднимаю бокал за всех тех, кто меня смотрит, кто смотрит со мной. And trust me, you definitely want to. It is immediately available around the corner for PlayStation to pre-order any version. Early access to the open beta starts tomorrow, so make sure you are preloading right now. Now also check out. То есть, короче, открытая бета для всех платформ пройдет с 24 по 26 сентября. Запоминайте. Открытая бета для всех платформ с 24 по 26 сентября. Не факт, что для жителей России, но кто знает. 24-26 сентября. You're going to get to see it live and in action in a few short minutes with our crazy set of streamers here, 200 plus here, and ready to rock and roll. But first, we'll be right back to show off the world premiere of Warzone 2.0. Don't go anywhere. Ну вот, сейчас Warzone-шку вторую покажут. Но сначала, да, реклама спонсора. A proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 2. HyperX, official peripheral partner of Call of Duty. Play like a pro on the big screen with 144Hz VRR and AMD FreeSync, now on TCL 6 Series TVs. Prime Gaming. Visit gaming.amazon.com today and start claiming your free content. Ну то есть да, в основном все люди здесь, я понял, ради Warzone 2, ради новой королевской битвы. Александр и Алекс, поскольку вы, в принципе, больше всего в чате писали, хотя кого я обманываю, в основном вы писали, ну вы-то ждете Warzone 2, ответьте, пожалуйста, поговорите со мной. Не, если без шуток, ну блин, мне реально интересно узнать что-то мнение. То есть, ждете ли вы Warzone 2? Вообще, нравятся ли вам королевские битвы? Никто не будет со мной. Никто.
Ну тогда, если ты ждешь только сюжет, Александр, то тогда только Modern Warfare 2 из всех трех Call of Duty, которых будут сегодня показывать. Honestly, I like the basic one, just Mountain Dew itself. Man, I was gonna pick Code Red too. Can I get a second one? All right. Baja Blast. Starting October 17th, unlock dual double XP, COD points, and also an exclusive Mountain Dew skin in Call of Duty Modern Warfare 2 when you buy specifically marked Mountain Dew. You thinking you getting me? Is you kidding me? Ripping everything that I'm forgetting to show you. Welcome back to Call of Duty Next. The Mountain Dew green carpet. God damn, it was beautiful. A lot of fun people out there, everyone having a good time, and some incredibly well-dressed people out there. And some definitely not. Sweaty t-shirts abound. But here we go. Welcome back to Call of Duty Next, friends. We promised it was coming up, and now the wait is over. It is time to talk about Warzone 2.0. Вот, пора поговорить. А что значит поговорить? Пора показывать. Warzone 2, что о ней говорить? Покажите ее. We have got Stephanie Snowden, Joe Seacott is joining us, but of course, welcome Jack O'Hara, game director at Infinity Ward. Joe, how are we feeling? We ready to party here? I mean, this is a lot. We need to know everything. Warzone 2.0, Stephanie, the world cannot wait. Я требую того, чтобы игры показывали, а не про них рассказывали. Вот этой девочке я вообще не верю. Вообще не верю. On the same experience that we all had, that fun, all of those moments, and it's a return to shared tech across the universe for Modern Warfare 2, and that's going to create a really streamlined player experience. And I think the key innovations that we discussed for multiplayer. Я всегда говорю, если вы реально понимаете, что ваша игра крутая, покажите ее просто, люди оценят. Это как на презентации PlayStation, они просто бахнули новым трейлером God of War, и все счастливы. Вот хочу то же самое. MW2 and Warzone 2 have been developed side by side since the beginning, right? Since we started down this road, and they're part of the same universe. Кстати, показываю коленки с донаты. Я не знаю, что уж говорить. Я просто мне реально сейчас грустно, скучно. Я надеюсь, что что-то покажут, а они не показывают. А я надеюсь, они нет. А я жду, а они нет. А я надеюсь, они нет. Сволочи. И хады. And we've learned so much from players experiencing Verdansk and playing in Verdansk over the first few years of Warzone, and we're really excited for them to land in Al Mazrah with their squad. There's a wide variety of points of interest for players to explore in this map, and we're really looking forward to seeing everybody in there. Well, here we go, a brand new map to explore and traverse. I cannot wait. Stephanie, let's take a look. That's right, Miles. Welcome to Al Mazrah. This is our new map for Warzone 2.0. Мне нравится, как звучит новая карта для новой игры. Но априори она должна быть новой картой, да, друзья? And of course, water. It looks way better on this screen than it did on Twitter. But you're gonna find a lot of really cool elevation, rocky peaks, caves, subterranean spaces. Карта выглядит большой. And it's actually the biggest BR map that we've ever made. And I am so excited for all of our streamers here to jump into Al Mazrah later today. It's huge. Look at the size of that thing. Не, ну она реально выглядит большой, соглашусь. Huge. Huge map. But let's take a better look at some of these points of interest. So when we set out to create these spaces, the team works to make it feel like a real space, right? So that there's infrastructure in between all the different, what we call points of interest along the map. And if you're paying attention, you might even see a few that seem pretty familiar out there as well. And so as the team works through these, they're trying to find some variety on each. Ну, кстати, мне кажется, Warzone 2 такая графонистая, выглядит прям, хорошо выглядит. И памятник пухленький есть, все как надо, друзья. And whether they want to explore that or whether they want to work in some of our POIs where we have water intersecting with geometry here. So we have in this one. Ooh, that looks familiar.
And there's a river system that goes through all of this. So you'll be able to catch in a boat and drive between the different POIs. Here's one of our favorites, Sawa Village, which is That's my favorite. colloquially called Sunken Town. I mean, I love to swim, so you find me there. Absolutely. I'm curious what you guys think, Jack and Joe, on what the hot drop will be today, right? We've been talking about this the last couple of days. This is our first time seeing other people who are not us play Warzone 2.0, and so I'm just very curious where you think everyone's gonna immediately drop today. I think some people are gonna drop to Observatory just to go back to home, you know? Go have some fun. They're coming home. It's always nice, you're moving through the map and you kind of hit a spot and you're like, wait I've been here before. I know what this is. I have all these flashbacks. Hey, yeah, there's a lot of nuggets in there for some old Modern Warfare fans. Yeah, I'll say Corey. I think that's gonna pop off. I think people will land around the edge so they stay in as long as possible in this match. But smart. We have some news for our edge of the map players coming up. Ooh, all right, guys. Well, the map looks absolutely gorgeous, and I can't wait to watch our streamers here drop in early in an alpha build later on today. Okay, so moving on to the gameplay. Ну все, вы меня убедили, что карта у вас будет большая. Давайте, что же нового? Что же нового будет в Warzone 2 по сравнению с Warzone 1? That tactical camera works in Warzone, that decoy line works in Warzone, like, it's all of it's been built from the ground up for both. The slide, the dive, the water, like... More swimming. Yeah. Oh. Будет много свиминга, плавания. I can't wait to go full Captain Miller, you know, Apocalypse Now coming out of the water, knifing people. I mean, this just looks... Yeah, the rendering team made some work, so you come out, you're looking all wet. Yeah. The caustics on the bottom. Слушайте, ну выглядит хорошо, и водичка такая прям хорошая. На самом деле, Warzone 2 мне даже сейчас более интересно, чем Modern Warfare 2. Хотя там будет синглплеер. So I'm glad you brought up vehicles. Steph, you touched on vehicles a little bit earlier. What can we talk about? You know, we've seen boats, we've seen tanks, we've seen all sorts. Jack, what have we got? So we've implemented a new physics and handling model for the vehicles. So some vehicles are heavier, some will slide more, have more traction or less traction. And as you're driving them around and you're encountering them and other squads are playing with them, you can choose to shoot off the tires. Будут новые техники. Будут новые каталки, на чем будем кататься и разъезжать, но это тоже хорошо. You can also choose with your squad to be rolling into a POI and somebody jumps out on the roof, somebody leans out the window, and suddenly you get yourself a lot of firepower driving into the POI. Of course, that vehicle needs to survive for quite some time in the map if you want to keep using it to go from point to point. And vehicles will run out of gas, or at least most of them will run out of gas, and then you can bring them to a gas station to fill them up. If your tire's been blown up, you can get out and repair it, or you can bring it to a gas station to get repaired as well. And of course, we've got, you know, water vehicles. We've got a small boat. We've got the boat that Joe mentioned with the turret at the front, turret at the back, so you can have that little moment cruising up the river with your whole squad ready to rumble. So yeah, there is so much love that's gone into these vehicles. I forgot the coolest vehicle. The coolest vehicle? The massive helicopter that you can fly around. And it's a moving platform with 3 doors. And you can move a whole squad through the map. What? Recap. What? It is so cool. Oh my god. I mean, the fact that you can lean out of the window, you know, grab your teammates, pile in a vehicle, actually, you know, engage in battle from the window, leaning out, shooting, combat. Unless somebody blew off your door. That won't. That does complicate things, doesn't it? Get PTSD from Joe killing me many times in our playtests. Well, I hope the gas prices in Almaz are okay. I feel like there's a lot going on in Warzone 2.0, and my head is quite frankly spinning. What other massive changes have we got in store? Because it feels like there's so much that's changed. Is it still a gulag? Do we still have circles? Is it still gas? I know there are guns, but do we shoot them? What's happening? What do you want to jump into first? Oh, Stephanie, go. We've made some pretty sweeping changes, I think, to the high-level components of Warzone 2.0 to continue providing players with both the dynamic and rewarding VR experience. But Warzone 2.0, you're going to hear it over and over again today. It's about fun. This is about playing with your friends, having fun, you know, friends new and old. Maybe you're making them a game. And I think one particular feature that I cannot wait to see streamers engage with will be our prox chat. Yes. So it's coming. It will be in Warzone, and there is going to be some amazing clips. But I think Joe can tell us a little bit more about looting in Warzone 2.0. I'm listening to that. The streamers love prox chat. They're like, yes. You know,
In looting in Warzone 2.0, we still have the humming crates. You know, you can still travel around and listen for those. We still have the loose loot on the ground, but we wanted to add a layer of learnability and logic to our looting, right? So if you're outside, if you're a little kid, you fall down, you hurt your knee, and your mom's gonna go inside, go to the medicine cabinet and get you something to a Band-Aid, Neosporin, whatever. So that's our looting. If you need health items, you can hit a bathroom in a building and there'll be a medicine cabinet, you can open it up. Что-то захотелось мне потанцевать, я потанцевал. Все. Больше не схожу с ума. Memorize where they are because they're always there. So you can kind of start to develop these paths through the map of how you loot. And there's this logic applied to looting. You know, you can find toolboxes that'll have grenades and things in them. And you find these other crates that are kind of like it's as if the military that occupied this space came through and dropped off military items. Those crates are always there. So you can always have this reliable layer to looting. Incredible. This sounds really exciting. We go on a road trip through Al Mazrah, quite literally like have a route we plan, hit the gas station, gas up, pick up snacks, pick up ammo and all sorts. Okay, cool. So what about circle mechanics? I mean, this is obviously a huge component of BR's, Joe. Yeah, I mean, the circle's been a staple of BRs. It's been really hard to move away from it, so we kind of talked about what could we do. Ну вот, пока в целом механика не меняется, потихонечку круг будет сужаться, и всем героям придется... Those circles kind of close down, and what it does is it segregates teams, and you have these micro battles in those circles, and at a certain point you're like, okay, we've cleared out our circle, we think we're good, and then those circles merge, they come back together, and you have this very directed fight of like, as the circle's moving, you're like gearing up in buildings, you're like, here we go. Ну, вы сами, короче, видели, будут такие кругляшки, потом кругляшки будут объединяться в одну кругляшку. Короче, будет интересно. Я в это верю. Я не засыпаю. The Gulag, you know, we've been experimenting with, we've tried some crazy things. But Ну и, конечно же, новый ГУЛАГ. Running right now, we're excited people to play is you're not in there alone. You actually have this temporary alliance with another opponent in the map, and you have to work together, and if you can defeat the other team, you can get out. And after that, you guys are enemies again. But for that moment, it's like, all right, we need each other. Let's do this. You use the proximity chat to talk to each other. And the other thing we've been playing around with is you may see a little bit of an AI presence in the Gulag. So you have to be on your toes. Like, you're working with an enemy. There might be an AI here. You're picking up weapons. We're excited for people to try it. Yeah, we're gonna get feedback today too, and like Joe said, we've been through some pretty wild iterations of the Gulag, which I will not reveal here, but there's a lot in store. There certainly is a lot in store. Jack, I have heard of a new concept coming to Warzone 2.0 called Strongholds. That will include AI that may impact how players get their weapons, etc. Can you clue me into what that's all about and if it's even true? Absolutely. Absolutely. Strongholds are reinforced buildings that the AI is occupying inside Al Mazrah in BR. And the players can choose whether or not they want to engage with them and assault them to get cool rewards, including free loadout items, which is one of the new ways that we're adding for players to get their hands on their best weaponry. We've worked really hard to bringing AI at scale into Warzone 2, and you're going to encounter them in multiple modes in different ways. In BR specifically, they're in these strongholds, and if you get to a stronghold, you can find the location of a black site, which is going to have even cooler stuff in it, and you can fight your way from one to the next. But in other modes, you're going to find the AI occupying large portions of the map and just kind of protecting different POIs in different ways. Unreal. Okay, so we've all heard the rumors that Warzone 2.0 is going to have some very, very interesting new modes. Would you care to confirm or deny Stephanie Snowden? It's finally time. I have read about some new modes on the internet recently, but one of the most exciting things about Warzone 2.0 is confirmation that an all-new sandbox experience Давайте, рассказывайте про DMZ. To announce DMZ. Call of Duty's extraction mode will arrive with Warzone 2.0 at launch later this year. I played DMZ for the very first time on my first day at IW, and to this day, playing it non-stop, the possibilities with this game mode blow my mind. So DMZ. I can also confirm that DMZ is real. We're not going to go into depth on it today because we do have to keep some stuff. DMZ реален. What I can tell you though is we've created a rich sandbox where you can define your own win condition. You infiltrate Al Mazrah, you accomplish your goals, and then you decide to extract when the time is right. It is played across the whole map,
And the Я не AIs сплю. occupying large sections of the map, and they are lethal opponents, and they do command your respect. You have to watch Я out не for them. сплю, You have и to вы work не with your team. шпите. They patrol areas, they occupy strongholds, and they'll reinforce based on players' actions. And then on top of all this, you can choose which mission you want to accomplish, or you can chase after a variety of activities in the world. And you can play this differently depending on your playstyle. You can go loud, like I always do. You can go quiet, or you can hunt other players or avoid them entirely. Or you could just decide, hey, I'm going to explore the secrets of Al Mazrah and see what's there. Loot up, exfil. It's totally up to player choice there, and I'm really excited about the full scale of what we're delivering for this chapter, and we want players to have an amazing experience in Warzone 2.0. We've been listening to the conversations in the community, specifically around small maps, Ricochet, anti-cheat, ranked play, and beyond. And trust me, although we're touching on some of the core updates to the overall Warzone 2.0 experience today, and mostly focusing on VR, there will be more news to share over the coming months. This is only the beginning for Warzone 2.0. Okay, I need Warzone 2.0 and DMZ in my life ASAP. Stephanie, when? Warzone 2.0 will be free to play for everyone on November 16th. With the start of Season 1 across Modern Warfare 2. Mark your calendars, that's about 2 weeks after after Modern Warfare 2 launches. And we had 125 million players in the original Warzone, and I cannot wait to see all of you and hopefully more of you in Al Mazrah for this experience. And you will have a chance to see a Warzone 2 Battle Royale Alpha playtest happening right here behind us very, very soon. Yeah, the streamers are hot to trot. They're raring to go. We will see all of you in Al Mazrah on November 16th, but don't go anywhere just yet. Stick around, because when we come back, you'll see just what Warzone looks like when it's built up from the ground for mobile. You're not going to want to miss this, I promise. Then, after that, we have live gameplay coming at us with all of our friends. Ну вот, хамплей наконец-то показывают. Не так многого мы от вас и просили-то. Call of Duty Next, brought to you by the GMC Hummer EV pickup, the world's first all-electric super truck. Intel, built for the next generation of gaming. Squad up sooner with Xfinity rewards. Get early access to Modern Warfare 2's open beta. Jack Links, squad up with Sasquatch. Jack Links is good with it. Eureka Ergonomic, leading designer in gaming furniture and proud partner of Modern Warfare 2. Давайте все, хамплей. Тигуан, привет, привет, Тигуан, друг мой дорогой, привет, спасибо, что пришел. Ты прям пришел на хамплей Warzone 2, прям во времени некуда. Ну, я закончу стрим и посмотрю, Александр. Спасибо. Resident Evil я люблю. Больше игроков. Спасибо. Больше всякого. Ну, по-моему, Connected имеет больше социалочки, короче. Call of Duty Warzone мобилочка. What a jam-packed day we've had here so far. We got Warzone 2.0 and Modern Warfare
2 already good to go. But finally, we're hitting something new here. Coming into mobile, we got Warzone Mobile 2 here for you. It's me, Beef Mommy, and I Привет, Лакоста. Это хорошо, что был отпуск. Хорошо, что он был, но его не было. Да, анонс мобильной варзонки. Let me quickly point out the gameplay you're seeing today, it's still alpha, so it's only going to get better. And for Warzone fans, you will recognize this drop sequence right away. I mean, honestly, it just gives me so much nostalgia, but wait a minute, Chris. Is that the legendary Verdansk? You know, приятной игры. Warzone gameplay was born. And we're Приятной bringing the игры. legendary Verdansk map to mobile for the very first time from its hallmark vistas. And these dense urban areas, they're just so much fun to play in. Wide open fields, ready for battle. Ну, надо заметить, для мобилки выглядит неплохо. Combat environments, there's so much variety in Verdansk. It's famous for good reason. Teaming with fan favorite locations like Boneyard and Superstore, even TV station. Well, I'm getting classic Call of Duty Warzone flashbacks here. Can you tell us more about the gameplay? Or, you know what, maybe just give me your phone real quick. Maybe Ну, блин, мне кажется, просто не для всех, да? Ну, как бы, ну, шутанчик, он и есть шутанчик. То есть они так и работают. Кому-то прикольно, кому-то не очень. Это нормально, Тигуан. Я всегда говорю, все люди разные. Кому-то нравятся большие попы, кому-то очень большие попы. Но люди разные, это нормально. Ну, не мудрено, Тигуан, такое может быть. that makes me really emotional, Chris. And you know, it sounds like everyone's paying attention to detail, and it's finally paying off. Now, when I think of Call of Duty Warzone, I think about strategy. Absolutely. Absolutely. There's a lot more going on than pure gunplay. For example, when you're out there exploring a map and evading the gas circle collapse, you can try to sneak up on another player and pull off a finishing move. It's like ultimate bragging rights. And if you're feeling more strategic, you and your squad, they can complete contracts, use that cash at buy stations. There's a ton of variety there, including lots of different abilities like bringing back a fallen squad mate. Now, that contract economy, it adds a ton of depth and strategy through risk and reward. I really like that you brought that up, because if you're talking about risk and reward, I think about the kill streaks. I think about the gulag. Are they going to be there too? Yes. Everything you come to expect from Warzone, it's going to be there, especially kill streaks. Короче говоря, что каждый аспект Warzone будет и на мобильнике. Что это будет прям такая полноценная Warzone, только в которую ты даже сможешь играть на толчке. И это прекрасно. Ну, то, что и полная игра, и то, что можно играть на толчке. Я считаю, что на толчке играть это всегда здорово. Лично мое мнение. 120 живых игроков в одном матче. Аж не 100, а 120. Чувствуете разницу? В 20 человек. Это на 1/5 больше. Because it seems like in battle royale games on mobile, they're usually loaded up with boring bots. Well, we believe it's critically important and a lot more fun to play with real, live, human opponents. And that's our focus. Еще больше читеров, сумасшедший шпин. Возможно, Тигуан. Я, честно, не могу ничего особо про Warzone сказать первую. Но у меня есть друзья, которые очень много играли в Warzone. И они прям вот говорят, что ушли из Warzone не потому, что надоело, а потому, что куча читеров. И я не вижу причин не верить своим друзьям, знакомым. Тигуан, ты создал страничку в ВК? Because Warzone Mobile is running on advanced, unified Call of Duty technology.
This is the same shared tech behind the console and PC versions of Warzone 2.0. It gives us a ton of advantages, like these incredibly high player counts. Эх, ну я верю, что рано или поздно ты это сделаешь, Тигуан. Я верю в тебя. Даже больше, чем ты в себя. В этом вопросе, по крайней мере. Вот. Does that mean that Warzone Mobile will share content and features that will be in the console and PC version of Warzone 2.0? Exactly. Delivering a deeply connected experience, it's been a strategic pillar from the beginning of development. Now, we know that your time is precious, and your investment in playing is now recognized across Modern Warfare 2, Warzone 2.0, хочу есть шаурму. Иногда есть две шаурмы. it is time well spent, including on mobile. Even your friends list and chat are shared across platforms, so you can stay in touch with your friends, whether they're playing on console or PC or mobile, wherever they choose to play. I mean, that is so exciting. I totally get that. Now, one of the coolest benefits of having this kind of connectivity is that Call of Duty Warzone Mobile is loaded up. Презентация Capcom, ну, можно сказать, что была. Resident Evil 4 Тигуан выйдет и на PlayStation 4, так что постгенщики тоже смогут насладиться этой игрой. Раз. И нам показывали VR Resident Evil 8 и дополнение. Вообще, блин, очень жду октябрь, очень жду дополнения к Resident Evil Village. Постараюсь его и заобзорить, и постримить. Блин, хочу очень уже поиграть за Розочку, за дочку Итана. Да, Resident Evil 4 Remake выйдет и на PlayStation 4. С одной стороны, я реально рад за постгенщиков, с другой стороны, мне грустно, что мы никак не откажемся от старых поколений. И... Короче, индустрия тормозится, как всегда. Warzone Mobile is a world-class, mobile-first experience, right down to its core. Controls are a huge part of it. It just needs to feel natural on the device, intuitive, and, you know, native to the platform. A lot of it comes down to tuning, and this is why we're supporting synchronous crossplay between iOS and Android platforms exclusively on mobile, and we're avoiding the imbalance that comes with crossplay. Тигуан, надеюсь все-таки, что твои дни будут всегда лучшим. Искренне тебя надеюсь. Ты очень приятный собеседник, ты очень хороший человек. Искренне желаю тебе добра. И надеюсь, что все твои дни будут лучше. Меньше уныния, меньше грусти. Больше позитивных моментов. Не знаю, что еще сказать, но реально желаю всего самого хорошего. We are committed to providing the most robust control options anywhere for a pick-up-and-play experience that's accessible to all of our players. I love that accessibility, and that means all my friends can get in on the action for a change, but how do they sign up? Well, it's time to get your mobile devices ready, because I'm super excited to announce that starting right now, you can pre-register for your free download in the Google Play Store. Signing up means that you can be among the first to play when the game launches next year. We look forward to seeing everyone in Call of Duty Warzone Mobile. With that being said, hey, we got Ferg on the horn, and I think he's literally the first one to pre-reg. Ferg? Hey guys, Ferg here, and I am thrilled to be one of the first to pre-register for Call of Duty Warzone Mobile. Крутые усы опять. Вижу снова крутые усы. Да не надо извиняться, наоборот говорю, я в первую очередь все равно рад за постгенщиков. Я тоже говорю честно, я всегда считаю, что чем больше людей прикоснутся к хорошей игре, а я искренне считаю, что Resident Evil Remake будет хорошей игрой, тем лучше, поэтому welcome, то есть, ну, блин, я не человек-говно, я хороший человек. Так что я говорю, играйте, это хорошо. Чё, все? Чё, все? Нет, не все.
Back, it's Miles here, joined by Maven, Alicat, and Nameless Studio. What? Oh, guys, the adults have left us alone on the desk, and now it's our time to have some fun. I don't know about you guys, but okay, it's been a pretty lit day so far. Yeah. When do we? Yeah. I mean, and dude, mobile, bro. It's a new era of Call of Duty. Listen, Miles, I've been addicted to Call of Duty for over a decade. You're telling me I can be in the airport playing Warzone now? Back in Verdansk? That's lit. Also, Al Mazrah looks absolutely incredible. Oh, it's insane. There's no shortage of crazy stuff coming our way. Ali, I mean, lay it on me. Multiplayer for Warzone, for Modern Warfare 2, insane. It's incredible. We actually got to load up with some of the players yesterday and a little bit of У девушки недостаточно большая грудь. На каком основании взяли в это шоу? pleasing, and I think everybody at home, once they also get their hands on it, they're going to love it just as much as we do here. Truly, Maven, my good friend, you've played more Warzone than most. Так что я говорю, передо мной никогда изменяться не надо. Всем желаю хорошей игры. То есть желаю, чтобы у всех были только счастливые дни. Заряжаю всех позитивом, за бесплатно, без смс и регистрации. Конечно, могу напомнить, что я Денис Томат. Каждому донату рад, но настаивать не буду. Тем более сегодня мне уже донатик один заплатили, хорошо. Center presented by Xfinity Rewards. We're going to be rolling the show through all day today. Xfinity customers, they can start playing Modern Warfare 2 sooner with Xfinity Rewards. Visit xfinity.com/rewards to get your code for early access to the open beta. It's free and it's easy to join. Guys, I mean, every time I sit down, I take a breather. I'm like, Че, все, я смотрю, просто сзади люди потихонечку расходятся. Streaming PCs here today. Massive shout out to those guys. Clint, there are 2 PCs on every desk. Explain. I couldn't believe it. Cloaksy is here. Like, the fact that he actually made the trip out, I figured they had to have something special. The fact that you have a dedicated PC to the streaming side and to the game. Ну да, людей становится меньше. Вроде нам там обещают 6 на 6 геймплей, геймплей мобильные варзонки. Ну, Тигуан, я обещаю тебе, что я обязательно буду стримить ремейк Dead Space, даже несмотря на то, что он будет без русского языка. Ты можешь смотреть, как я буду играть на YouTube в Dead Space. Обязательно. Вот эту игру я обязательно буду стримить, потому что, тоже понимаю, не у всех есть мощный компьютер, не у всех есть PlayStation 5, поэтому буду обязательно стримкать. И надеюсь, что буду стримить Калиста Протокол, но там посмотрим, время покажет. Я Денис Томат, каждому донату рад. Денисочка Томат, каждому донату рад. How do you describe the vibe of the room right now? I mean, it's just incredible. It's a bunch of homies who love Call of Duty all in one room, getting ready to grind. And, you know, I was talking to them earlier. Ну и, друзья, спасибо за лайки. В очередной раз говорю, это очень приятно с вашей стороны. Вы прекрасные люди. I'm interested to see them with these new weapons and the gunsmith, what they come up with, especially our new game modes like Prisoner. It's gonna be lit. Listen, as much as they're here for their love of Call of Duty, they're also here because they want that banger clip. Like, everybody wants, like, you know, you're trying to go out and fry some of these big names, get a clip out on social, your YouTube, whatever it's going to be. So yeah, I'm sure people are going hard in the paint or falling to their deaths. Очень много, Тигуан. Я уже не раз поднимал вопрос, лично мое мнение. Если у тебя реально такая крутая игра, тебе не надо о ней говорить. Ты ее показываешь, и все люди это понимают. А если ты больше не показываешь игру, а просто всем рассказываешь, какая она крутая, то тут появляются сомнения, скажем так. Поэтому я всегда говорю, лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Я, если честно, вообще думаю, ну, с вами пообщаюсь чуть-чуть еще, потому что мне с вами общаться приятно. И буду заканчивать стрим. Как бы все анонсы были, а сидеть на этой болтовне реально очень тяжело.
То есть очень нудные ребята, очень нудно про все рассказывают. Грусть, печаль, тоска, когда девушка доска. Slide cancel, you gotta complete your slide. The dive mechanic, it plays out so much different when you're going into a gunfight. You can dive out of a window. Miles, it was a lot of fun. We were getting into the mix. We really did get into the mix. I'm going to tell this now on air in front of God knows how many people. But last night, тоже видит Хули. Хули, скорее всего, видит Колдувкину. Привет, привет, Хули, спасибо, что подключился. Пришел. Я всегда говорю, для меня очень много значит, когда друзья, друзьяшки, братаны, товарищи приходят. Это реально очень всегда приятно. Я бы расплакался, но нет, я мужик. Я такой мужик с большими мужицкими яйцами, волосатыми, мужицкими. Я не буду плакаться от счастья, что люди заходят на стрим. Спасибо за лайк. Возможно, немножко порыдаю от счастья после стрима, но вы этого уже не увидите. Потому что во время стрима я буду такой мужик. Но знаешь, что, Тигуан, еще обиднее? Я начинал этот стрим с того, что вот все говорят, что колда это конвейер, колда это плохо. Но последние Battlefield настолько плохие, последние Halo мультиплееры такие скучные, что на их фоне колда смотрится хорошей. То есть в 2021 году я играл в Battlefield 2042, я играл в Halo Infinity, я играл в Back 4 Blood, привет, Миш. Но именно колда была самой интересной в плане мультиплеера. То есть стыдно признаться, но в 2021 году среди всех шутеров больше всего я стримил мультиплеер именно колды. It's like realism, but like it just looks so exciting to watch. When you're, enjoying like, maybe seeing your teammates play or whatnot, it just looks so cool. It's a nice new feature here in the game. And sorry, Cliff, this is the new knockout mode. I don't think you might not know what this means. I haven't seen this one yet. I haven't played it yet. No. I mostly, I was watching some of the guys. Вы тоже видели, как этот парень решил с приклада воздух ударить? Жестокий. Superior positioning, Jack. You are awful. Oh, was that too hard? He's my. No. Okay. He's doing the classic. He's going to a set. He's doing the classic. It was something else. It wasn't. Oh, my sensitivity or something? What is it? No, Jack. Мне интересно, комментаторы реально в восторге от мультиплеера или им, приплачивают? Потому что они прям очень визжат от каждого движения. Такие, вау, это так круто. То есть максимально стараются быть супер позитивными. Ну да, потому что, слышите, когда они слишком на каждое действие реагируют просто там. Чуваки, это просто игра, знаете, Это просто игра. I don't know why I said it that way. Like the all-time great. Yeah, he's the greatest. But there we go. Swag now getting involved as well. And to your point of Ali about Gunsmith, I mean, it's at this point in time obviously it's quite hard to recognize, but that is a part of the M4 platform. Ну, возможно и так, Миш. Ну ты просто говорю, они очень наигранно реагируют. Ну, то есть, знаешь, типа, тебя убили, и ты такой, ты выиграл, такой, ну, то есть, прям кривляния идут такие, ну, то есть, ты победил, такой, все, вот, знаешь, мужицкая, yes, и все, ты выпустил пар уже. Они прям очень много жестикуляций, вот, лица такие все прям, вот, о боже мой, я в игре, это лучше, что со мной случилось. Ну, не знаю, да, как-то... Возможно, да. Нельзя Михаилу исключать такой вариант в жизни.
going to be their absolute playground. Speaking of snipers, Pomage now, who's having a great time here. Притом, я опять говорю, но мультиплеерных шутеров хороших сейчас выходит очень мало. И, блин, по сути, колда сейчас единственный такой вот мультиплеерный шутер. Ну, еще в октябре Overwatch 2 выходит, но там хрен знает, что там, как там. А, ну видишь, нам показывают, что кто-то играет на консольках, кто-то на ПК, а кто-то на телефоне. Смотрите, у нее перчаточки для пальчиков, чтобы не скользить. Вы это видите? Вот перчаточки для пальчиков, чтобы не скользить. Sometimes it gets a little bit slippery. I need thumb sleeves. What are they called? Thumb sleeves. You're in the right place to ask about that. There is an army of... Я понял, я хочу вот такие штуки для пальчиков, чтобы играть на телефоне. Новый год не за горами, люди, подумайте. Сделайте Дениса Анатольевича счастливым. Some movement mechanics for you speed demons out there if you want to make some plays. Yeah, there's a lot of talks about, the way slide works now, and of course the dolphin dive is back. I don't think we're not officially calling it a dolphin dive, Joe Scott calling it the dive itself. I mean, it's a really fun mechanic. It's fast, so we get to see some gameplay with it. I've actually been walking around talking to some of the CDL pros, like, hey guys, try to stop sliding, try to dive a bit more. Ну и надо... Фу, это вранье, девушки не играют в шутеры. Посмотрите, это не девушка, это загримированный парень, 100%. That's what Joe was kind of saying, right? Like they're seeing so much in playtesting, and Nate goes into a window, like everyone sends it out. So you think like all the exciting moments you're going to have. Oh, here we go, Buzz sniping there. So we have the Hurricane, she's running overkill. That's going to be one of the M4 platforms, and the snipe on the other side. Пока Юли нет в чате, я буду говорить, что девушек-геймеров не существует. Look at her face. She's just like going around, testing out the movement. Someone just runs right in front of her. That works out. Give me a freebie. Притом долго они уже форсят эту девочку, ее убивали, и она убивала. А ее все показывают и показывают. Я не верю в нее. А еще я не верю, что она хороший снайпер. Вот вообще не верю в это. Excites us more than maybe it should most. Oh, I mean, we love it, right? Like we're here to see people go hard, try to win, be competitive, and okay. Another thing, we're seeing a lot of elevation on some of these maps too. The snipers are going to be heavy. Ей подаются, потому что она женщина. Hit it. Also, look at that little stock. Did you guys use the sniper yesterday? Yeah, right? No, I didn't. I used it for a whole cutest little stock I've ever seen. It was so fun. I think we were in the same game too. Yeah, I was in the back sniping. I can't wait for the sort of like anime skins and stuff like that, like cute little stocks. Of course, we can put skins on individual attachments now when it comes to making some very handsome looking weapons. Dylan's right. Speaking of handsome. Oh, also something we haven't talked about yet is the way the perks work. I love the perks because it reminds me of back in the day the specialists. When as you get kills, you get more perks. As time goes on, you're gonna have 2 base perks. You can pick whatever you want. As time goes on, you get another perk. As time goes on, you're gonna get an ultimate perk as well. So it's actually it's completely new. They've redone it, and it's gonna be sweet. Well, the reason I think I haven't really played it yet to deal with it too much to see like how vastly different it makes the gameplay. But I know for a lot of us, when you're playing I feel like you get a couple perks you like, and you just sort of pick those. Those are your go-to. You don't really think about it, right? Like you figure that out in the first couple days or weeks of playing the game. Those are your perks. Now it's like I feel like there's more decision making that goes into it, which I personally think is exciting. Now, I don't know what I'm going to be running, but it does feel like they were saying, what was it, the different type of classes they were trying to put, you have your rusher. Ну ладно, этого парня тоже долго показывают, справедливости рядом, не только они на девушке акцентировали внимание. Хотя вот уже другой парень. Давайте посмотрим, сколько темнокожего парня будет. Слушай, а он как он играет в игру, если у него рука здесь? Магия какая-то. Чертовщина.
higher scoring games, you're going to get more. And it's just really interesting again. And the perks are almost tiered. And again, Jeff and Joe will come on the desk later on and talk about this in way more detail. But the idea that, like, yeah, the first two perks, they're fine. They sort of help out the gameplay. That mid-tier perk, way more sort of impactful. And that final perk, like, it kind of like... Ну что, друзья, я думаю, в целом можно уже потихонечку завершать стрим. Все анонсы были. Сейчас нам просто показывают, как это играется. А играется колда примерно на уровне того, как играется колда. Как бы не вижу особо ничего плохого, но и не вижу ничего прямо экстра нового. Да, я думаю, давайте, друзья, потихонечку расходиться. Ну давайте еще раз: Александр, Михаил, Тигуан, Хули, Алекс, Евгений. Вроде никого не забыл. Все, кто были на стриме, Лакоста, огромное спасибо. Очень приятно, что зашли на стрим. Очень приятно, что пообщались. Завтра будет выложен обзор. Тигуан, не уходи. Завтра выложу классный обзор. Надеюсь, ты посмотришь. Друзья, на этом все. Вы реально очень крутые. Большое спасибо, что зашли. С вами было очень весело. Вы настоящие друзья. Всех люблю и целую. Но гетеросексуально.